امتلأت شوارع لوس أنجلوس بالاحتجاجات، صرخات تتجاوز جدران المدينة لتزلزل قلب البيت الأبيض نفسه. المدينة التي لا تنام تقف الآن على فوهة بركان، وكل شيء تقريبا على وشك الانفجار. أمريكا، الدولة التي تأسست على أكتاف المهاجرين، اليوم تدير ظهرها لهم. ترامب دق ناقوس الخطر وأعلن الطوارئ، والشرطة الأمريكية تطوق المدنيين. فما الذي يحدث في لوس أنجلوس، وكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ دعونا نتابع معا تفاصيل. في صباح مشمس من شهر حزيران عام 2025 استيقظت لوس أنجلوس كعادتها على الضجيج، لكن هذه المرة الضجيج لم يكن مألوفا. لم يكن صوت موج البحر أو هدر السيارات على الطريق السريعة، بل كان صوت حشود في الشوارع ولوحات كتب عليها: نحن لسنا مجرمين، هذا وطننا. فما الذي يدفع مدينة كبرى للاشتعال؟ هل هو الغضب أم الخوف أم ذلك الشعور الخفي بأن شيئا ما في العمق لم يعد كما كان؟ لا أحد يعرف بالتحديد، لكن ما يعرفه الجميع أن المدينة التي لا تهتز قد اهتزت في حزيران 2025، لوس أنجلوس. لطالما صدرت أمريكا للعالم صورة الدولة النموذج، أرض الحريات وقبلة المهاجرين ومعمل الديمقراطية الأول في التاريخ الحديث. لكن شيء ما يحدث اليوم في قلب هذه الإمبراطورية المتواترة شيء يشبه الزلزال في لوس أنجلوس. نزل الناس إلى الشوارع لا ليحتفلوا، بل ليصرخوا خوفا من القانون ومن الدولة ذاتها. الحرس الوطني يتمركز في الشوارع، والمهاجرون يركضون من ظل إلى ظل، وفي السماء ما زالت ترفرف راية الحلم الأمريكي، لكنها ممزقة. فما الذي يحدث عندما تبدأ الديمقراطية بالتلعثم، وعندما يتحول الاستقرار إلى شعار جوف؟ لوس أنجلوس ربما تعيش اليوم ساعات من الحقيقة، هي لحظة سقوط القناع عن وجه اعتدنا أن ننظر إليه بانبهار، فإذا به لا يختلف كثيرا. هنا مدينة المهاجرين والتنوع التاريخي. لوس أنجلوس لم تكن مجرد مدينة عادية، بل كانت وما تزال نقطة جذب للمهاجرين عبر أكثر من قرن. بدايات الهجرة كانت في أواخر القرن التاسع عشر، حين بدأ العمال المكسيكيون والآسيويون خصوصا من الصين واليابان بالتوافد للعمل في قطاعات مثل الزراعة وبناء السكك الحديدية. في أوائل القرن العشرين شهدت المدينة موجات هجرة كبيرة من المكسيك وأمريكا الوسطى، وذلك بسبب الحروب الاقتصادية والسياسية في بلدانهم، إضافة إلى الحاجة المتزايدة ليد عاملة في الصناعات المزدهرة كالنفط والترفيه. الجاليات الآسيوية، ورغم تعرضها لتمييز عنصري وقوانين هجرة صارمة، أسست شبكات دعم مجتمعية متماسكة، ونجحت في بناء مدارس ومعابد وأماكن جمع ثقافي تعكس هويتها. العرب، خصوصا من سوريا ولبنان، وصلوا إلى لوس أنجلوس في بدايات القرن العشرين، وبدأوا كباعة متجولين وتجار، ثم تطوروا إلى مجتمع له تأثير اقتصادي واجتماعي ملحوظ خلال القرن العشرين. Throughout its history, the city has experienced periods of tension and protests, like the riots in East Los Angeles and the neighborhoods of the Asian community. These events were expressions of rejecting discrimination and defending rights. Today, more than 4 million immigrants from over 140 countries live in Los Angeles, making it one of the most diverse cities in the world. This diversity is, a driving force for the economy, culture, and arts. However, it also presents, complex challenges in integration, civil rights, and resource distribution. The city that never quakes has begun to tremble. The National Guard stands between security and tension.
With the escalation of protests in Los Angeles, President Donald Trump issued orders to deploy the National Guard to bolster the presence of security forces. The aim was to maintain order and prevent the escalation of violence. The National Guard, which has broad powers, is used in major emergencies and security tensions. President Trump has relied on this approach on several occasions during his term as a means to swiftly impose order in cities experiencing unrest. In Los Angeles today, the movements of the National Guard reflect the current administration's approach to handling protests, while authorities attempt to balance imposing order and calming the streets. But, the presence of armed forces in the streets, especially in a city as diverse as Los Angeles, heightens the sense of tension and fear among some residents, particularly immigrants who live in a state of constant anxiety. This balance between the need to maintain security and ensuring civil liberties raises real questions. How can society be protected from chaos without sacrificing its fundamental rights? في الوقت نفسه تؤكد السلطات أن هدف نشر الحرس الوطني هو منع العنف وحماية الجميع وليس تصعيد التوترات. وقد شهد قرار الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس ردود فعل متباينة بين السياسيين والمواطنين. بعض المسؤولين المحليين عبروا عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تزيد من التوترات وتؤدي إلى تصعيد العنف، مؤكدين أهمية الحوار والحلول السلمية. على الجانب الآخر، دعا مؤيدو ترامب إلى ضرورة فرض النظام بسرعة للحفاظ على الأمن والاستقرار، معتبرين أن انتشار الحرس الوطني رسالة واضحة لمن يحاولون زعزعة النظام. بين السكان، هناك من يشعر بالأمان بوجود القوات، خصوصا أولئك الذين يخشون من الفوضى، بينما يشعر آخرون بالخوف والقلق من تأثير الحضور العسكري المكثف على حرياتهم اليومية. هذه الانقسامات تعكس تحديات كبيرة تواجهها الإدارة في التعامل مع أزمة معقدة تنطوي على موازنة دقيقة بين الأمن والحقوق المدنية. America, is a place of generational struggle and integration. Los Angeles, that city which, blends together countless cultures, really reflects today's new challenges around the meaning of American identity in these times of rapid social and political change. The new generations of immigrants and those with diverse backgrounds, they don't see identity as just an ID card or a place of birth. Instead, it's this ongoing movement to build oneself and to belong. A young woman of immigrant origins puts it simply, I was born in America, I studied here, and I dream of a bright future. But sometimes I feel like my identity is still not complete in the eyes of society. This feeling, honestly, is common among many who sense they're in a constant state of waiting to be accepted as a full part of the nation, not just as children of immigrants. The rise in protests and the tension between communities and law enforcement have revealed, some pretty deep gaps in understanding and acceptance. Many young people face real difficulty reconciling their cultural roots with the demands of life in America, which creates, a sense of inner division. Yet despite these challenges, immigrants and their children are a driving force for the economy, the arts, and education in Los Angeles. From restaurants preserving the flavors of their homeland, to startups and social initiatives, these contributions really prove that American identity isn't fixed. It evolves as different people interact with each other. So, with the arrival of America into the era of globalization and technology, a new question arises. How can a nation that relies on diversity build a unified identity that respects differences and embraces everyone? The answer, honestly, requires community cooperation and new policies that promote inclusivity and justice, steering away from divisive rhetoric.
The protests in Los Angeles aren't an isolated case, but rather part of a much wider wave of demonstrations shaking the world in recent years. They reflect people's anger at social, economic, and political injustice. From America to Europe, and from the Middle East to Latin America, millions have taken to the streets demanding justice, equality, and human rights. In 2025 alone, the United States witnessed more than 5,000 local and global protests, according to reports from social research centers, with a special focus on issues like immigration, racism, and workers' rights. Los Angeles, with its diverse population, has become a flashpoint expressing deeper tensions in American society. Today's protests use social media as a main tool for spreading awareness and organizing movements, making these phenomena really interconnected and crossing geographical boundaries. This global link between protests clearly suggests that popular demands are no longer just local, but have become part of a worldwide movement calling for a rethink of governance and development models. So Los Angeles isn't just a city that hosts protests and crises. It's a mirror reflecting a deeper reality lived by a diverse community searching for its identity and justice. The challenges are, well, significant but not impossible. At the heart of these struggles lie opportunities for a new beginning, where diversity can shift from being a source of tension to a wellspring of strength. The story here isn't just about protests and crises, it's about an ongoing American dream, a dream of integration, dignity, and the future that everyone deserves. In the end, Los Angeles remains the hope of refugees to stay in a country where they've built their dreams and started their lives from scratch once again after despair. So the question remains, will Trump's ears hear them, and will his heart soften toward them?